Hello and welcome to Prague in Czechoslovakia for the final qualifying round of the World Team Cup competition this year. We should explain that we have four nations: Sweden, West Germany, Czechoslovakia and Australia. We have had two rounds in Germany and in Sweden. At the moment it is the Swedes in front with the Germans breathing down their neck as we come into this final qualifying round. Heat number one and under orders, and it's the Czech Brehel on the inside who gets the fastest start. Second place there in red is Jimmy Nilsson from Sweden. In third place, Troy Butler just carving up and moving down the inside of Nilsson. Brehel, the Czech, leads it. Butler is second. Nilsson gets a nudge. That's going to let Carl Mayer. He's in the yellow and black helmet. And we're through the first lap. 400 metres around this Prague circuit. It's greasy. The weather is overcast. It looks as though it's going to be an easy track to ride if you're in front. And the local boy here, Brehel, is carving up the pace in Heat 1. 4 laps to a race, of course. They're going around about 60 mile an hour as they hit these corners. And this is an encouraging start for the Czechoslovakians. One of their new boys, Brehel, difficult one to say, but an impressive young rider. Second place, Troy Butler from Oxford in the British League. And third place, Carl Mayer, who you may recall on Eurosport we saw in the World Long Track Racing final just a week or so back. More suited to that particular discipline. There is the battle for the odd point. Mayer in third place, and Jimmy Nilsson from Sweden, and he's at the back, and the Swedes won't be happy with that. So the crowd here in Prague have an interesting and encouraging start to their afternoon's racing. The Czechs, of course, have never really dominated or made their mark at the top level of World Speedway, although they have been on the fringes for 20 years. But Brehel gets them off to a flying start. Stefan Tesser for Czechoslovakia. The Czechs have started with a race win. We're coming into heat number 2 here in Prague. And again, one of the younger brigade of Czechoslovakian racers, Stefan Tesser. He'll be in the white helmet colour. Also in the picture there, we've got a shot of Stephen Davis from Newcastle, New South Wales, Australia. Rides for Kings Lynn in the British League. Formerly a dirt and grass track rider. Been around a bit, fairly experienced, and it's interesting that the Australians haven't got their national body colours. They're wearing the factory body colours of the Jawa Machinery Company, which is of course in Czechoslovakia, near Prague in fact. So we're coming to heat number 2. And looking across the line on the inside, it is going to be Davis in blue. Next to him in red for Sweden, it's Erik Stenlund, former ice racing champion. Grid number 3 as we move and pan across with our Czechoslovakian chums in yellow and black Gerd Riss from West Germany. And on the outside, it is Tesar. Now, it looked like the inside grids were the most advantageous in heat number 1. The track is a bit greasy and it looks a bit slick. It's going to be close and tight and a track for the real strategists and track crafty merchants. Coming into line for heat 2. Stenlund in grid 2 for Sweden. The Swedes need to pick up some points here. Davis on the inside. Then Risch, and on the outside Tesser. Tesser is impatient to go. Away this time. It's a flying start from the Swede. Stenlund leads it. Tesser is in second place. Third place it is Davis, and at the back it is Gerd Risch from West Germany, and Risch making his move down the outside. And yes, the referee has stopped that when it looked as though the rider on the outside, Tesser, just was nudging the tapes when he let them go. He wasn't happy with the start, although in fairness, Speedway aficionados have seen far more ragged starts than that being allowed to continue. They're going to have all 4 back in. Well, an interesting decision there. Tesser certainly was impatient, but it wasn't a bad start at all. And let's look at it again. You can see he's just touched the tapes there. Still gets a pretty good start, and it's, if anybody, Gerd Riss who misses out, the rider in yellow and black, the German. Well, we've seen funnier old starts getting away with it. All 4 back in, no change. Now, it was Stenlund who was leading at the first attempt, and he'll be mighty upset if he misses the jump this time. There is Tesser. Perhaps he was the offender first time. Across the line, once again, Davis on the inside, Australia. Next to him, Red Stenlund, Sweden. Grid 3 has Riss from West Germany. On the outside, Tesser, Czechoslovakia. 4 laps. Remember, 3 points for a win, 2 for a second, 1 for a third. They absolutely open the taps, and they're at full throttle in 3 seconds, and this time
It's a very tight start as they hit the corner. Stedling gets away. Second place is Riss. Riss making his move. Around the outside too comes Tessar. And at the back, it is Stephen Davis from Australia. So the little West German in front of this trouble. And Tessar's picked up the wheel and has to bail off. Riss just locked up. Tessar was right on his back wheel. The race is continuing. And good Riss, I'm sure there he is. He's unaware of the drama. Tessar almost clipped him, but it pointed him straight at the fence. Let's see if he's been cleared. He's not. He's still there, out of harm's way. The race continues. The Czechs in the crowd are not happy about that. Riss still leads it. Second place, it is Erik Stenlund from Sweden. Third place, Stephen Davis from Australia in blue. And somebody seems to be missing out there. The bikes seem to be slowing as we look across the line. They're coming into the last lap. You can see there Davis, and it's Riss that's in trouble. Riss is in trouble. We thought we heard of this. In fact, it's a puncture, and it looks as though Erik Stenlund's slowing as well as Davis makes his move. So we have drama plenty here in Heat 2. Stenlund will hold on. Davis is second from Australia. So we lost one on the first lap into the fence. Now what happened to Gerd Riss? The bike visibly was slowing. There he is, and he has got a long scoot home for the odd point. And it is important he finishes. Now he has got 3 minutes. Once the tapes go, he can push it or scoot it or get off and carry it. As long as he goes over the line within 3 minutes of the start, he is awarded the point. And it's heavy work for the West German. He won't be happy. He was leading Heat 2. Let's look at the incident again. He's in front here. This is lap 1. Tessar's going at 1,000,000 miles an hour. There's nowhere to go but down. He gets off, did well there. The bike goes on horizontally. No real harm done apart from a damaged pride. Heat number 3 coming into line on the inside in red, Michael Blixt from Sweden, formerly with the Pool Pirates in the British Speedway League. Comes from Norrköping in Sweden. His name, we are led to believe, means lightning in Swedish. He goes like lightning too. There's the lineup. Roman Matešek will be in white for the Czechs. There is Blixt, you can see, with some, well, is it still fashionable long hair? He's on the inside in the red helmet colour for Sweden. Then coming into grid 2 in white, it will be Roman Matešek. Now he is a real hurly-burly merchant for the Czechs. Grid 3 has Mickey Poole from Australia, rides for Peterborough in the National League in England. And then on the outside in yellow and black, Tommy Dunker from Deidenbergen in West Germany, and one of the up-and-coming young Rhineland racers. Heat number 3. Once again, keep an eye on those inside grids. They do seem to be just the most advantageous as they hit the first corner. And it is Blixt who gets away from the inside. Matešek's going after him in third place. Poole gets taken very wide in that race. Dunker down the inside of him for Germany. So it is Blixt who leads it. Matešek's in second place for Czechoslovakia. Third place, it is Dunker at the back of the Australian Poole. And now Matešek, this real rough, tough Czechoslovakian, he will go hard after Blixt. He will certainly make his presence felt, and Blixt will know he is there. Roman Matešek, the hero of the Czechoslovakian crowd, he is a real flyer, and he puts himself about. Still Blixt in front, and Blixt is riding a good line. It looks as though it's going to be a difficult track to find an overtaking line once you're in front and you make your own racing line. Well, obviously you can go much quicker than the guy behind you. And Matešek here swinging out where the dirt is now, twitching back to try and find a line down the inside, but Blixt is aware of him, and Blixt is in trouble. The bike then just kicked and missed, and Matešek moves through second place. Now it is Dunker for Germany in third place. It is Mick Poole. That's bad luck for these Swedes, and particularly Michael Blixt. He looked like he had Matešek in his pocket. The Czechs rise to him. So again, some drama as Michael Blixt, just as he hit the last lap, the bike just gave a bit of a splutter, and there he is, a very lonely and disappointed Swedish gentleman. Heat number 4, when the West German Klaus Lausch there waiting to enter the arena as the riders, and now there are of course 4 riders to each side plus 1 reserve, and we have the last 4 of the main team coming out here in heat number 4. There is the lineup. Craig Boyce from Australia, comes from Sydney, rides for Poole, one of the new exciting generation of Australian youngsters, only been here in Europe a couple of years. Per Jonsson is far and away the most experienced campaigner in the quartet from Sweden. There he is, a tall lad, has finished 5th in a world individual final, missed out
on the British season in 1989. His girlfriend was having a baby. He's ridden in Sweden and all over the continent. There is Craig Boyce in the blue helmet for Australia. And he has a body colour from another Czechoslovakian industrial concern. That's the Barham tyre. There is Johnson. Johnson is a very smooth stylist, very efficient, neat, compact, tidy, and quite fearless. He will be in grid 2 here. Boyce has pole on the inside position. Looking across the line, Boyce, then Johnson. We'll just get a shot of him there. There he is settling down, moving across the line in yellow and black Klaus Lausch, and on the outside Tony Kasper, another vastly experienced international campaigner for the Czechs as the tapes go, and Kasper has got a flyer from grid 4. Storms across the field. Look, he's got a 5-length lead already. Second place is Lausch, third place is Johnson, who got squeezed up at the first turn. Tony Kasper from Czechoslovakia leads it. Second place, it is Lausch. Third place, trying to bore a hole down the inside, it's Per Jonsson. At the back, it's Craig Boyce from Australia. The battle for second place, and it's awfully close in there. And Johnson makes his move and sticks his wheel in, and there was no room at all, and Lausch holds off the thrust. And that was a tremendous piece of action. And once again, Johnson might just have the drop on him this time as they hit lap 3, and Johnson forces his way down the inside of Lausch. Still Kasper in front. There is Lausch, and he couldn't hold on to that Swede because Johnson said, I'm coming through, and nothing was going to stop him. Kasper a mile in front. The Czechs are enjoying this moment. Last lap, 400 metres here in Prague. Not a capacity crowd, but still a good turnout on a pretty grotty old afternoon. And Boyce making some inroads on Lausch for the odd points, but up front, untroubled, Kasper wins it. Second place, working hard, it was the Swede Per Jonsson. In third place, it was Klaus Lausch. There is Kasper, well known right across Europe. He's ridden in the British League for Eastbourne. He is the son of a famous Czechoslovakian father, same name, Tony Kasper, rode in the early 70s in world finals, so something of a family tradition in Speedway here in Czechoslovakia for the Kaspers. Now the Czechoslovakian authorities have a break between heats 4 and 5 when they will tend to the track. They will regrade. It won't need watering. It's pretty damp out there, and you can see the track regrading. Now this has got to be done quite carefully because it is a bit wet and sticky, and they've got to grade it evenly. And if you get a tractor driver, a grader driver who's a bit careless, he can dump a lot of wet, sticky shell and factory waste in one place, and that can develop into a dangerous patch. And we've got to watch for that, because in these kind of conditions, when the track is so greasy and sticky, unless they get it absolutely right, it can cause trouble. And that's the case in point we mentioned about track conditions. Now the grader, as you can see, has dropped an awful lot of dirt in one place, and we have some really frenzied activity to try and clear it. And we'll watch for that patch. It looked as though it was just coming out of the second turn, and the riders will be well advised, because they get that extra bit of dirt, the machine will pick up, and that can throw them all over the place, and that is dangerous, and that's not good track preparation. The Czechoslovakian, indeed all over Eastern Europe, they really are keen on their speedway, and they are normally meticulous in their track preparation, but that was bad news, and that could be dangerous, and we'll watch for that. Coming into heat 5, looking at the lineup for 5 before the caption comes up. Jimmy Nilsson will ride for Sweden. He was surprisingly last first time out. Stephen Davis for Australia, he'll be in blue in grid 3. Roman Matešek, the Czechoslovakian, and we mentioned about him, he will be in the thick of the action. And the reserve for Germany is Alwoth Backhuber coming in here. There is the lineup, and that's the grid position from the inside. Matešek on the inside, then Backhuber. Grid 3 has Davis. On the outside, it is Jimmy Nilsson. Heat number 5 under orders and ready to go, and away they go, and Matešek's got a super start from the inside. He's away. The Czech crowd rise to him. Second place there is Stephen Davis. Third is Backhuber. And at the back it is Jimmy Nilsson, and Jimmy Nilsson from Sweden and Swindon in British League Speedway is not having a good time at all. Matešek hopping and bopping all over the place, but in front and in command here in heat 5. Another fine piece of action there as we look at the line, and Nilsson trying to move up as they all tighten up for the odd points.
in this World Cup racing where you have one individual rider from each nation, you really could ill afford to finish last. If you finish last, it's an awful lot of ground to make up. There's Bachhuber, and he has been a surprise, and he's hit that dirt. We saw it there, he hit the dirt, it picked him up, it threw him straight into the fence, and we mentioned there that could be dangerous, and the West German reserve just lost concentration for a moment. It threw, he did well to maintain contact. And there is Matashek, and the riders will be thinking, watch out for that patch, lads, because it's a bit sticky there. Still Matashek moving out to mid-track. Second place still is Davis. In third place, a long way back, Jimmy Nilsson's been fourth in a world individual final. There is Matashek, and the crowd rise to him. Well, there's the incident again, and you can see Bachhuber picks up the drive. It looked like he'd rectified it, and the back wheel just clips the fence, almost pitches him over the handlebars. The lads did awfully well to maintain contact, but I think he might just be a little sore in the morning. It's a long walk back to the pits, and we're going to take a break with him. We'll be back in just a couple of moments. Don't go away. Starry, starry night. Following the phenomenal success of The Greatest Love, Telstar bring you The Greatest Love 2. With Elaine Page and Barbara Dixon, plus Elton John and Rod Stewart. A unique collection of 30 classic love songs with Sade, The Commodores and Queen. 30 major artists on one unbelievable double album can only be The Greatest Love 2. Yes, welcome back to Speedway from Prague in Czechoslovakia, the final qualifier for the World Team Cup final. It's all very tight and close between Sweden and Czechoslovakia at the moment. And we have four nations. Remember, we're coming into heat number 6. As we look across the line, we're going to have from Czechoslovakia, race winner first time out, Tony Kasper. There he is in white. Just a reminder that throughout the program, that's the lineup across the grid from the inside, and a reminder that throughout the program the Swedes are in red helmets, the Australians in blue, the Czechoslovakians, the host nation, in white, and the West Germans in yellow and black helmets. 4 laps to a race, we remind you, 3 points for a win, 2 for a second, 1 for a third. They go in an anti-clockwise direction. The machines are 500cc, they have a fixed gearing, they have no brakes, they are capable of acceleration from 0 to 60 in just 3 seconds, and that's what these boys do. Looking at the lineup, heat number 6, Erik Stenlund on the inside in red for Sweden. Next to him in white, it is Antonin Kasper, classy member of the Czechoslovakian quartet. There we have Tommy Dunker from West Germany, and on the outside, Troy Butler, who is a fast starter from Australia. The Australians have a tradition of jet-propelled getaways, and Butler is reckoned to be a real speed merchant out of the traps. Here we go for heat 6. And away this time it is Kasper who shows, and we'll look for Butler in the blue helmet around the outside. He might just have the advantageous line. He has. He really lines up into second place. Kasper leads it. Second place is Butler. Third place is Stenlund. At the back it's the German Dunker. The battle down the order with Troy Butler in second place here for Australia. The Czechs, it looks as though their experienced members, Kasper here and Roman Matashek, are really capable of beating the field here, and their lesser experienced riders, Brechel and Stefan Tesser, may be struggling a bit. So it's going to be an interesting balance. The Swedes
have power right through. The Australians are an emerging nation, and the West Germans, well, they blow hot and cold. They prefer the longer tracks and the grass speedway disciplines. And Dunker here, who is one of their emerging prospects, is making no impression at all in heat number 6. Casper by a mile, and Casper is riding with consummate ease here. Over the line on one wheel. Second place is Australian Butler. Third place is Stenland. And again, the Czechs are enjoying this moment. They do love to see their boys taking on some of the cream of World Speedway and beating them. But there's the lineup for heat number 7. Inside, it's going to be Gerd Riss from West Germany. The Germans need points. They're trailing on the day. Next to him, Brechel from Czechoslovakia. Grid 3 will have Craig Boyce from Australia in blue, and on the outside, and the Swedes play their reserve. Tony Olsen comes into the action. There is the Czechoslovakian, and he's unpredictable. Won his early race there. There is Gerd Riss, who we saw in trouble earlier on, and clearly the old iron horse still needs attention. Coming into heat number 7, the Swedes and the Czechoslovakians are matching win for win here. The Germans need points, and the Australians, well, they're still very much in contention. It's interesting here as we approach the midway stages in Prague, Czechoslovakia of this World Team Cup qualifier. The final qualifier, remember, everything to go for. And there is Olsen on the outside. Look at those very fashionable gloves in a very fetching shade of mauve, but on this surface I fancy they may not stay quite so immaculate for too long. Heat 7, under orders. Inside Riss, next to him Brechel. Grid 3 has Boyce. Outside Olsen for Sweden. Heat number 7. And Olsen's made a fly right across the field, but Riss has just got the line up to the first corner. Brechel, the Czech, gets a knock there. He's out of contention. Olsen has ridden a beautiful tactical turn on first and second corners. He's in front. Second place is Riss. Third place is Boyce. We have lost the Czechoslovakian, who just seemed to overcook the first corner. And there is disillusion in the Czechoslovakian crowd. And again, that patch, and Riss did awfully well to hang on there. We saw the patch before. He's picked it up again. He clipped the fence, but he kept control. That man must have wrists of steel wire. There is Olsen, unaware that Gerd Riss from Germany was doing some rodeo stuff behind him. Craig Boyce will not be happy in third place. He really should have taken advantage of that slip from Riss, but that's a naughty little patch there, and I'll have to watch that. Brechel has got going back in fourth place, still running round, but a long way out of touch. Olsen looking good, a long way in front here in heat 7. The Swedes really getting their teeth into it now. Second was Riss, third was Boyce. There is Olsen, and he rode a tremendous first and second corner. He got his line right, he got his wheels back in line to get the drive, and really headed for home in heat 7. Impressive winner. Coming into the halfway stage here, heat number 8, and or approaching the halfway stages, and it's still terribly tight, just 2 points separating 3 nations. There is the lineup for heat number 8. On the inside it's going to be Tessa, next to him Karl Meyer, West Germany. Grid 3 will have Per Jonsson. On the outside, the wide outside, Mickey Poole from Australia. Taking their time to settle. The earlier races, it seemed that the inside grids were far and away the most productive. Now, the outside grids seem to have got a bit of dirt as the riders have been riding that line, and they've been zooming out of the outside, and this time it is Mick Poole on the outside. There's a curious helmet. It's supposed to be yellow and black. It could only be described as leopard skin from Karl Meyer. There is Tessa in white for Czechoslovakia. The Czechs looking for points here. They've perhaps ridden better than international expectations. There, the lineup. Inside Tessa, white in pole. Next to him, Karl Meyer, yellow. Grid 3 has Per Jonsson on the outside. Mick Poole. Let's watch this outside. It has been just a bit lively. And away they go again. And Mick Poole from the outside sweeps across from grid 4. Super piece of action. Second place is Meyer. Third place coming hard. It is Per Jonsson from Sweden. But Mick Poole got just the drop at the first turn, and he is setting sail. Second place is Meyer. Jonsson, well, I won't be satisfied with third place. There is Mick Poole. Beautiful action shot.
At the back, the Czechoslovakian finding the company hot. In line of beam, and you really have got to grab big handfuls of throttle or find an alternative line here on this greasy slicker. They're all tightening up. It's greasy, it's slick, but it is difficult to get from the back, and you've got to pick your moment. And Jonsson, although he is a very experienced campaigner in third place, working hard to find a hole past Mayer, and Mayer seems to have eyes in the back of his crash helmet. Nick Poole in front, and when you get in front, you can really go quickly. You make your own line, and it's difficult to catch that leader. Jonsson here again trying the outside. Poole will hang on, so will Mayer to second place. Third is the Swede Jonsson. There's Mick Poole, and the Aussies will be really celebrating there because Mick Poole made the jump and never looked like being caught. We're coming into heat number 9, and we'll just have a quick look at the accumulative scores. Remember, they have done 2 rounds before this, and it's terribly tight. The Swedes just one up on the West Germans, and the Czechs by no means out of contention, with Australia respectively in 4th place on 29 points. So everything still to go for here in Czechoslovakia. Looking across the line for heat number 9, and we do seem to have 3 starters only. The West German that's missing, it's Gerd Riss, who has had mechanical problems all through this event. Looking across the line, it's Mick Poole, race winner last time out. This time he's on the inside. He was on the outside, you'll recall, last time he made a super start. Next to him, it is Jimmy Nilsson, who'll be looking to get his act together. And then we have Antonin Kasper, Tony Kasper. The hold-up is the German, and it is Gerd Riss, and he already has a time warning of 2 minutes, the traditional international speedway limit. And it looks like he is not going to beat the button. There is Mick Poole in blue. He will be encouraged by a race win individually. There is Jimmy Nilsson, who struggled, and there is Tony Kasper, and we saw him winning and looking good for the Czechs earlier on as well. And there is Riss, but by our reckoning, time has run out, and he's exceeded the 2-minute warning. So the Germans, that's a critical move. The Germans were right in touch, and they've lost a rider here. They're going to get nothing from heat number 9 as they come under orders, and this time it's Nilsson from grid 2 who hits the first corner. Jimmy Nilsson leads at second place. There is Poole going hard around the outside. Tony Kasper, fine line, seemed to have an extra gear there, moved into overdrive, now setting off after Nilsson, and Jimmy Nilsson in front for Sweden has Tony Kasper right on his exhaust pipe. Well, Kasper has seemed to have had a little bit of extra drive and a bit of extra power in his earlier rides. He'll need it now because Nilsson from Sweden, from Norrköping, and in fact his family are Norwegian. His father left Norway during the war to escape the Nazi occupation. They settled in Sweden, and he now rides internationally for the Swedes and is reckoned to be one of their top young prospects for future world honours. In his early 20s, and going away this time from Tony Kasper. Kasper is making no ground. In fact, he's being dropped, as Nilsson, after 2 disappointing early rides when he was squeezed out, is beginning to weigh up this 400-metre Prague circuit. Way back in 3rd place, it is Mick Poole, and the Swedes are now beginning to size up the circumstances here. Remember, they led over all from the earlier 2 rounds, and they had a bit of a shaky start here in Czechoslovakia. But they're getting to grip with things now, and Nilsson is finding his true touch. There is the caption for heat number 10, although looking down the line there into the blue helmet, it certainly doesn't look like Craig Boyce from Australia. The team manager, Vic Butler, has played his reserve. Todd Wiltshire is in blue. I think our colleagues in Czechoslovakia might just not have caught up with proceedings. That is definitely Todd Wiltshire in blue there for Australia. So looking across the line, Stenland will ride in red, Wiltshire there in blue, in yellow and black on the inside, Carl Mayer, or yellow and spots, and it's Roman Matashek who really gets his shoulders into the action at the first turn. There is Matashek. He's a rough and ready merchant, this guy, a great crowd pleaser. Right on the outside, Eric Stenland from Sweden. Heat number 10, coming into line. Start marshal just settling and then doing a bit of gardening there to scuff a bit of dirt, to maybe just get that extra
jot or two of horsepower away from the starts. Of course, you can see the starts are important, vitally important, over a minute or so of full throttle action. If you get away, it is a big help. But you can say that about any motorsport. At least in Speedway, they all start level. Not the fastest guys in front. Heat number 10. Mayer, Wiltshire, Matashek, outside Stenlin, heat 10. And this time when Matashek comes across, Mayer has hit the lead. Matashek is quite ruthless. It's Mayer in front, second place. It is Stenlin. Matashek got squeezed out and Wiltshire got the rough end of the pineapple around the first two corners, and Carl Mayer leads it, and here comes Roman Matashek now trying to find some extra drive. Second place, it is Stenlin for Sweden, and Matashek will know that he cannot stay back here in third place if the Czechs are to maintain contact with a possible qualification place for the final. He's got to get up here in Heat 10, but it's Mayer in front, and Mayer goes very quickly when he's in the lead. Second place is Stenlin. Matashek busting a gut, but not making much ground. There is Mayer, and Mayer, the long track specialist from West Germany, when he gets in front, he really gets that throttle open, and he goes for gold. Time to look back, he's a long way clear. Second place Stenlin. Matashek will be frustrated about this. An interesting character, Roman Matashek. Third place rider there in white. He fell foul of the Czechoslovakian authorities. They banned him for 6 months and ordered him to work as a dustman. And you can see the frustration there as he comes over the line. He knows he hasn't done enough. There is Mayer, wins it for Germany. And that's put the Germans well into the picture. Second place was Sweden in Erik Stenlin. And third place it was Roman Matashek, one-time dustman, but now very frustrated Speedway rider. So accumulatively now, it's a 6-point advantage for the Swedes from Germany, with the Czechs now desperate for points back in third place. I'm going to take a break now, and the action really balls up in just a moment or two. The superstars of the World Wrestling Federation, back in Europe by popular demand, only on Eurosport. In the wet, you can't choose a better tire than a Uniroyal. This is how hot it can get inside your car engine, which is why you might want to consider using Mobil 1 motor oil in your car. Because when temperatures reach these kinds of extremes, this is what can happen to ordinary multigrades. Which makes the case for Mobil 1 pretty clear. Mobil 1, isn't your car worth the extra protection? For the Benetton Ford Formula One race team, Mobil 1 is the only one. Eurosport, Europas führender Sportfernsehkanal, beginnt in Kürze mit seinem mehrsprachigen Programm. Dann auch in deutscher Sprache und deutscher Kommentierung. So welcome back to Prague in Czechoslovakia for Speedway action, thick, fast and fun and games. Here we go for heat number 11. The four nations will remind you: Sweden, West Germany, Czechoslovakia and Australia, bidding for just one qualification place. They're going to have to win to go forward to the World Team Cup final. There is the lineup for heat number 11. Inside it's going to be Troy Butler from Australia, wearing the blue helmet. Next to him it is Stefan Tessar from Czechoslovakia. Grid 3, Michael Blixt from Sweden, and on the outside Klaus Lausch from West Germany. Heat number 11, desperate for the Germans to pick up points here, and also the Czechoslovakians can afford to do no wrong, and away they go and into the first turn, and from the outside it is Lausch who has just got the drop. Lausch around the outside, tightening up, and oh, Butler and Tessar there, or was it Blixt? It was Blixt who came across, and Butler picked up that drive on the track just coming out of the second corner, and the lad did terribly well not to have a really nasty one, because he maintained control somehow. There is the order with Lausch in front. Second place it is Blixt, having recovered his composure. Troy Butler did well there, he's in third place.
And the Czechoslovakians at the back, and they're not happy at all about that. That's a disaster for them. Look at that for a picture. Absolutely perfect speedway action. Remember, they're going sideways at 60 mile an hour on machines without brakes and with a fixed gearing. And there's a real tight piece of action here as Butler really powers his way past Blix into second place for Australia. Brave ride from the young Roux here, and he's moving right up on Klaus Leisch's back wheel. These two, in fact, rode in Britain together with the Oxford side a couple of years ago. No love lost out there at the moment. As they go over the line, Leisch wins at the Germans, very much back in touch now, in contention. Second place was Butler after all kinds of heroics. In third place, the Swede Michael Blix. And there is the winner, Klaus Leisch, and that brings the West Germans right back into this qualifier. And so the lineup for heat number 12 on the inside, it is Alois Backhuber from West Germany. There he is in the yellow helmet. He's been a spectacular competitor in this qualifier. Next to him in blue, it is Stephen Davis, Australia. Grid number 3, as we move over, is the Czechoslovakian Brechel, who has been, well, competitive and interesting. And on the outside, it is Per Jonsson from Sweden. Now, Jonsson is far and away the most experienced international and seasoned campaigner in this lineup. Heat number 12. And it is an even break, and we look across, and it is in fact Backhuber who's got away. And here comes Jonsson around the outside of him, and they're all tightening up here, and this is real speedway. Backhuber in front, Jonsson is second. In third place, it is Stephen Davis. And Jonsson now trying the outside run. We haven't seen an awful lot of passing around the outside, and that is absolutely wheel-to-wheel speedway. Just look at that. They are shoulder to shoulder. And Jonsson it is who gets away. Second place now, Backhuber. Tremendous action. Flying around the outside comes Brechel, and he's circumnavigated Davis. And this is a bit more like it. And here comes Brechel now around the outside with everything screwed on, and he has passed Backhuber as well. And so we have, what, 1, 2, 3, 4 pieces of passing here. We've only had 3 laps, but I think they're going to settle down now. Jonsson leads it. Second place is Brechel. Really took the throttle by the throat there. Third place is Backhuber. At the back it is Davis, who is just a bit overwhelmed by all the activity around him. Jonsson to anchor the Swedes here. Fine speedway race here in Heat 12. Second place Brechel. Third it is Backhuber shaking his head. But we had some real action there, and that was really more what speedway is about. Overtaking, really thrustful, ducking, diving, weaving, and some brilliant overtaking tactics by 2 of the riders there, Jonsson and the Czechoslovakian Brechel. And indeed, that takes the Swedes even further ahead. There is the progressive accumulative totals with Sweden on 59, the Germans still plugging away on 53, and the Czechs looking for inspiration on 48. The Australians a little bit green at this particular level, back on 32, but not disgraced. Getting just a little bit murky here in Prague. It certainly isn't tropical weather. The conditions have been sticky and damp, and there's the lineup for heat number 13. Inside, Klaus Leisch from West Germany, and he can go a bit if he's in the mood. Next to him, Mickey Poole in blue for Australia. Grid 3 has Stenland, and on the outside, you have to keep an eye on Brobho Brechel, because we've seen that he isn't frightened of getting out with the dirters and digging in and grabbing great handfuls of throttle and coming around the outside. Heat 13. Stenland there in red. There are the Australians with Mick Poole. We wonder what happened to their national body colours. There'll be some inquests down under about that, I'm sure. The Czechs represented by Brechel. Leisch on the inside for the Germans, and the Germans need points here, and they'll look to Leisch's ability to start quickly. This really perhaps is his trademark. He's on the inside here, he's on pole position. There he is, and he'll open that throttle and let the clutch go. A fine picture of concentration here at the start of Heat 13, and Leisch, and all Poole's in trouble in Grid 2, but Leisch gets away, moving down the inside of him. It is Stenland trying to get through as they disappear into the murk. That's a better picture now as we switch to another camera, and it is Leisch in front for West Germany. Second place it is Stenland. Third place coming hard it is Brechel, but Klaus Leisch in front. There is Stenland in second place, and there is the order, and Brechel again finds that grip and almost collects the fence right at the back. Mick Poole not enjoying the best of hunting here.
is an economical stylist, Leish, when he's in front. As they begin to space out here in heat 13, and the Germans will need these points. They're going to claw one of the deficit back. There is Leish, looking neat, tidy, composed, cool, calm. He's going to collect 3 points for the German cause here, although right on his back wheel, Stenlund is making sure he doesn't go to sleep. Still third place, the Czech over the line. So the Germans gain 1 point back, and they are still in there, and they are still in there fighting. And that fighting victory has meant the Germans have plugged back the deficit enjoyed by the Swedes to now just 5 points, with the Czechs now beginning to lose contact. There's the lineup for race number 15, and the Swedes play their reserve, Tony Olsen. Again, he was very impressive first time out, won a race, so he is turning out to be a little bit of a match winner for them. Olsen, Stephen Davis will ride for Australia here in blue. Tony Kasper, there he is for Czechoslovakia. And the Czechs, who looked as though they might have a big say in this, are now just drifting away from the top two. And there is Mayer. And Mayer will need points for West Germany. And there is Stephen Davis on the outside here. And it has seemed that the outside gates, if you just get that vital drop, you can be away and take some catching. Inside, it is Tony Kasper. Olsen's in grid 2. Olsen's a quick starter. Then we have Mayer in grid 3, and on the outside it is Davis. Heat number 15. And away they go, and up to that first corner. It's going to be a tight one outside there. Kasper in first place, and Olsen comes past the field on one wheel there, and Kasper right where the dirt is. Olsen going after him now in third place. It is Stephen Davis, and it is Mayer at the back, and that's heartbreak for Germany. They really have got to get up here as Tony Kasper moves out where the dirt is, and this will be spectacular and a very interesting battle of tactics, because you will see now that Kasper's moving right out where the dirt is and doing a bit of old-fashioned pioneering leg trailing, and Olsen is going past him, or trying to get past him on the inside, and it may well be that he can just find that extra bit of grip down the inside. A real race for the connoisseurs here, with Kasper out where the dirt is, and Olsen trying to sneak around the curve on the inside. And it's going to be a close call, this one, because it's deliberate tactics, with Kasper looking to try and find that extra drive, and he has got Olsen right on his exhaust pipe, and Olsen is getting a good little ride around the inside here as they go over the line. It was a very close call. It looked like Olsen just got up as Kasper moved out just fatally, and an interesting heat number 15. So there is Kasper, and he's convinced he's got it. We wait for the judges, and they have concurred that Kasper did just hold on there, so that's a little bit disappointing for the Swedes. They didn't get the 3 points they were looking for in that particular race. Kasper is happy. And we're going to have a look at the action again around the first two corners, and keep an eye on the rider in red. That is Tony Olsen, who missed the jump, and with Kasper in front, just keep your eye fixed on the rider on the inside. Suddenly he finds that drive, and he goes roaring past two rivals on one wheel, almost takes Stephen Davis up the terrace steps. He moves into second place. It is Kasper in front. We then had a brilliant strategical battle, with Kasper moving out onto the outside, but Olsen moving on the inside. Kasper just holding on. There is the score accumulative, with the Swedes still in front and the Germans in second place, and still far from finished. People go mad without a meter laser printer. Only meter can make a meter.
Warrior's fantasy. From Paxton to Hexham, from Oxford to Wrexham, from Sussex through Essex to Wessex. The Halifax Building Society last year provided more money for house buyers than anyone else in the United Kingdom. Yes, over £10,000 million from the Halifax, the world's #1 building society. And welcome back to Prague for the final stages of this World Speedway Team Cup final qualifier. It really is quite an event, and we're coming into the final races, Heat 16 coming your way, with the Swedes and West Germans battling for that one place in the big one, the World Cup final in England next month. And looking at the lineup for Heat 16, we can see it's Per Jonsson. He'll be riding in red for the Swedes, and he'll be on the inside. There is Jonsson. Really is an interesting stylist. Just a little bit on the tall side for the conventional figure and image of a Speedway rider. Looking across the line in yellow and black, Gerd Riss from the Germans. The Germans have got to raise one gallop here. Been slipping behind. There we have Troy Butler for Australia in blue. And on the outside, the redoubtable Roman Matešek for the Czechs, and he really is their secret weapon. He really can get into the thick of the action, and he puts himself around in the tradition of Czechoslovakian Speedway. Heat number 16, Jonsson on the inside, next to him Riss, Germany. Grid 3 has Butler, on the outside is Matešek. Heat 16. Taking a while to go, and up to the first corner, and it's Riss that gets away for Germany. This is good news for the Germans, as Butler gets swung wide at the back. In front it is Riss. Second place now it is Jonsson. Third place it is Matešek, who really is screwing the life out of that throttle as he tries to get around the outside and almost lets Butler, and Butler has moved into third place here for the Australians. The Czechs won't like that, and Butler almost overcooks the corner. Matešek goes sailing through on the inside, but it is still Riss for West Germany in front. Sweden, Jonsson is second down the curve. Third place we have Matešek. And there's only about, what, 3 bike lengths between the first 3 here in Heat 16. Neat and tidy little rider, Gerd Riss, and riding as though on rails. Matešek has his front wheel over the inside edge. We saw that is permissible. You can have one wheel but not both wheels, otherwise you're excluded. And we're stretching out here in Heat 16. The Germans are still hanging on to the tail of the more fancy Swedes, and Riss will narrow the gap on one wheel over the line. And again, Matešek unhappy with third place. And there is the scoreboard now, with the Swedes 8 points clear, and the Germans really looking for something special in these final races. And heat number 17 coming your way, and we'll look at the lineup for this race, getting towards the climax of this qualifier. There is the lineup. Tony Olsen from Sweden is the rider in red. Next to him we have Craig Boyce from Australia, blue. Grid 3 will have Stefan Tessar, Czechoslovakia, in white, and the German reserve, that is Alois Bachhuber, coming into yellow and black. He has been a handful. There is Olsen, and Olsen has been a match winner. He's won a couple of races for the Swedes here, and the Swedes are still top of the leaderboard and still looking well set for that final place, although if they do anything disastrous, the Germans will be in. Heat number 17. It's an even break. Who will show on the inside? It is Olsen. Olsen away, coming hard down the line. It is Tessar, and they're all switching and moving here, but it's certainly in front. Olsen. Second place is Tessar. Third in blue is Craig Boyce for Australia, and Boyce being swung wide, and that's led to Bachhuber, and Boyce swinging back down the inside there for the odd point in heat number 17. In front, Olsen, anchoring Sweden. Second place is Stefan Tessar. Third place is Boyce. Disappointingly for the Germans, Bachhuber is at the back, and that's doing their cause no good at all. Olsen commanding heat number 17. Tessar looking lively. Craig Boyce in third place, but perhaps most critically of all,
It is Vancouver at the back, and the Germans are beginning to see their hopes of qualification just disappear into the Czechoslovakian dusk. Olsen has been quite a reserve. He's come in, he's won 3 races now, has made an awful difference over the line. He wins at second place Tessa, third place is Boyce. The German is last. Disaster for the Rhinelanders. And you can see there's a big gap now for Sweden in front of the Germans, with Czechoslovakia third and Australia in fourth place. Heat number 18, there is the lineup. On the inside, Stephen Davis in blue for Australia. Next to him, Brabo Brachel from Czechoslovakia in white. Grid 3 has Karl Mayer from West Germany. On the outside, it is Jimmy Nilsson from Sweden. There is Davis from Newcastle, New South Wales. Next to him, Brachel, who has been an interesting competitor. There is Karl Mayer in that distinctive spotted helmet. On the outside, Jimmy Nilsson, who seems to be burning coal down there. He's almost disappearing. Total loss oil, of course. They use Castrol R, which has a mineral base, and it looks as though poor old Jimmy Nilsson is burning it quite substantially at this stage. Heat number 18 getting under orders now, taking their time to settle, and it is Stephen Davis who's holding up proceedings, and the start line marshal will say, come on, you've got to get into line, as we wait for the start of Heat 18. The referee can exclude the riders for delaying the start, and Stephen Davis was just dicing a bit there. Heat number 18 now under orders. Away this time, and it's a very clean break, and it looks like the Czechoslovakian Brehel gets away. Brehel gets away. The crowd rise here as Nilsson tries to run down the outside of him. In third place, it is Davis. At the back, it is Mayer, and Jimmy Nilsson looks as though he is going to guide Sweden through to the finals, because Mayer is at the back. And again, this is disaster for the Germans. The Swedes were home and dry, and Nilsson is now rubbing it in here. He leads it. Second place is Brehel. Third is Stephen Davis, and the Czech is moving here, there, inside, outside, middle track, trying to find some extra line, but I don't think he has got the legs to catch the polished style and speed and ability and talent of Jimmy Nilsson up front. Third place is Australian Davis, almost collecting the fence there, back in the blue helmet. Well, the Germans, who started off so well and looked like they might overhaul the Swedes for that place in the final, have faded disappointingly in this past 2 or 3 races. The Swedes have capitalised, and the Swedes are going on to the final as Nilsson wins heat number 18. And there are the scores, and as you can see, the Swedes are now beginning to disappear over the horizon. They're on 73. The Germans, a bit disappointing, back on 59. The Czechs on 58, right up their exhaust pipes. Coming into heat number 20. And the Swedes are home and in the final, and as long as the German here, Klaus Lausch, manages to get a point, then they will finish in second place with the lively Czechoslovakians, who have gone rather in fits and starts. They are 3 points behind, so it would need the Czech to win. The Czech is Kasper here, and he's on the outside. He'd need to win this one with the German last, and then they would be equal second. But the Swedes are in the final, and once again have given a consistent all-round display. Each member of their side, plus their reserve Tony Olsen, has been productive. Troy Butler in blue for Australia. In white, it is Tony Kasper. He's on the wide outside here. Heat number 20, final one in this last World Team Cup qualifier. Johnson is impatient. And away they go this time, and from the outside it is Kasper, and it is Johnson who just has the drop. Johnson and Kasper together. Kasper might, and they're not happy with the start. A very, very debatable decision there. The start is recalled. There was some tape touching, but the Czech crowd are not too happy with that, because their lad was away then, and it looked like the German Lausch was at the back. Look at it again. Well, it looked like a clean break. It really is the sternest discipline to call that one back, because that didn't look a bad start at all. And so for the second time of asking, same 4 riders, and we remind you
Sweden home and dry. All the interest here is if the Czechoslovakian, and that is Kasper on the outside, can win it, and Leisch, the German, on the inside in yellow and black. If he's last, then they have a tie for second place. But that really is just for the record books. Heat 20. Another break this time, and it is Kasper who gets the fire from the outside. Kasper away, second place. It is Troy Butler, third place. It is Leisch, and at the back it is Per Jonsson from Sweden. The Czechs are certainly going to race to the last checkered flag, you could say. Kasper in front, second place Butler. Now Johnson beginning to move up to threaten Klaus Leisch. And he might just have him here. It nudges him over. It's going to make a very interesting change on the scoreboard, because it is still Kasper in front, second place Johnson, third place is Butler, and the German is at the back. And this might just be the finish the Czechs were looking for, although there's going to be no argument about the Swedes going forward. Johnson has moved up prodigiously here. He was at the back, he's now moved up into second place and going hard after Kasper, and he might go from last to first. He moves inside Tony Kasper here. Johnson has gone from last to first, and Leisch has slipped into third place, so that's really right at the last whistle. We have drama with Johnson getting up, and that win means, by our reckoning, that the Germans hold on for second place. But it's Sweden's day here in Prague, and they'll be going to the World Cup final in England, and they're going there with their tails up. And there is the final table. As you can see, Sweden go forward, the Germans are second, Czechoslovakia third, and Australia fourth. That's it from Czechoslovakia. I hope you've enjoyed the Speedway. From all of us here in Prague, a very good night. God afton och välkomna till Landshut som ligger 6 mil norr om München i södra Tyskland alltså. Här ska vi köra den 22:a VM-finalen i Speedway. Det hela började 69 och de sista 5 åren har Danmark vunnit i form av världsmästaren, regerande individuella Hans Nielsen och Erik Gundersen. Gundersen kör ju inte längre efter sin svåra krasch förra året, och i år har alltså Hans Nielsen sällskap med Jan Pedersen som inte går av för hacken. Vi ser några stycken av nationerna. Nya Zeeland har just passerat, och här kommer engelsmännen som bör ha en chans att kunna tas med danskarna, Kelvin Tatum och Simon Cross. Och nya nationen på frammarsch, en klassisk speedway-nation som har varit borta länge, i form av Australien, alltså Todd Wiltshire till vänster och Lee Adams till höger. Och här har vi då regerande världsmästarnationen Danmark, Hans Nielsen och Jan O. Pedersen, O för Osvald, och strax bakom där talar man runt med förare och lagledare här i Landshut, så nämner de fortfarande Danmark som självklara favoriter. Hur ser ni på det själva? Jeg håber, de har ret i det jo. Jeg føler selv, at Jan og mig, vi har gode chancer. Vi kørte godt sammen i Prag i semifinalen, og vores stil, jeg synes, de passer rimelig godt til hinanden. Jan kan godt lide at ligge ude i yderspor og gå til at give udenom folk, og jeg kan godt lide at ligge og køre ind på inderen. Men på den anden side, så kan vi også det modsatte, så jeg tror på, at det fungerer godt, og jeg tror på, at vi har en god chance for at vinde. Jeg synes, det her er meget vigtigt, specielt for Danmark. Det synes jeg. Og selvfølgelig også for alle andre. Den er ikke selvfølgelig individuelt er altid den største. Men nu er det første gang hjemme, og jeg ser i hvert fald frem til det. Hans Nielsen och Jan Pedersen som alltså har laddat upp för att försöka försvara den danska äran i den här finalen. Danmark har ju haft lite problem på sistone. Vi går ut till heat nummer 1 alltså med Ronnie Corey och Kelly Moran i gult och rött för USA. Mitch Shira i blått och David Barge i grönt för Nya Zeeland. Simon Cross i blåvitt ska det vara, och Kelvin Tatum i vitt för England. Det är alltså 6-manna
Speedway det här. Det är sista gången man kör så, därför att i fortsättningen ska man gå tillbaka till 4 man. Man anser att 6 man i varje hit är för farligt. Banorna är för trånga. Det blir för dåliga förutsättningar för parspeedway, som ju går ut på att 2 man med hjälp av smartness och körskicklighet ska kunna matcha kanske snabbare konkurrenter genom att blockera banan. Hit nummer 1 alltså. Det är Ronnie Corey som får en bra start och han har Kelly Moran utanför sig. Dubbelt för amerikanerna i det här läget också. Stenhårt första kurvan naturligtvis. Och här kommer Kelvin Tatum fram och där går alltså Simon Cross av banan. Ser ut som han går på David Barge bakhjul i andra svängen. Vi ska se dem blåser av hitet, ja. Och det är Simon Cross alltså, som är en ganska tufft körande engelsman som har gått av. Vi kan titta på det i reprisen. Vi ser Kelvin Tatum i ledningen här före. Här kommer alltså Cross rakt fram i stort sett med cykeln. Släpper taget som han ska göra. Och kanar ut mot staketet där han går i med ryggslutet ganska hårt. Det här är ett mycket stumt staket här nere. Och det ser alltså ut som om Simon har skadat sig ganska allvarligt. Det är ju ett svårt slag för engelsmännen i så fall, som hade satsat hårt på att försöka ta titeln ifrån Danmark. Jag ser ni cykeln som är ganska tillbucklad just på speedet. Det blir omstart här utan Simon Cross som alltså är skadad och är på väg till sjukhus. Vi ska försöka skaffa fram en rapport om hur det har gått för honom innan vi hamnar där. Jag ska då upprepa startordningen här. Vi har alltså Ronnie Corey längst in i rött och i gult längre ut Kelly Moran för USA. Vi har blå Mitch Shearer och grön David Barge och den ensamma engelsmannen är nu vit. Tatum. Där går starten. Corey igen. Kelly Moran utanför. Kelvin Tatum 3 ut. Som blockerar ut. Kelly Moran, men får Mitch Shearer innanför sig. Ronnie Corey, Mitch Shearer, Kelly Moran, David Barge och Kelly Moran längst bak nu alltså. Corey, Shearer, Tatum, Barge, Moran. Och det har alltså planat ut lite grann efter all trafik i första och andra svängen. Och här har Ronnie Corey redan tagit en ganska rejäl ledning. Det är alltså Tatum och Shearer som håller press på varandra om platserna 2 och 3 i det här heatet. Medan Ronnie Corey seglar iväg ganska ohotad. Shearer där i andra position för Tatum som pressar och försöker komma upp. Mitch Shearer från Nya Zeeland som har varit avstängd i 1 år. Som man blir om man inte sköter sig när det gäller droger i den här sporten. Men nu är tillbaka på banorna hel och ren. Moran jagar från sin 5:e plats, men det blir Corey alltså. 3 poäng till Corey, 2 till Shearer. Ursäkta mig för nu räknar man inte poäng som standard. Det här är alltså 5 poäng för seger i de här sammanhangen. Alltså en 5-poängare till Ronnie Corey, 4 poäng till Mitch Shearer för andra platsen. 3 poäng till Kelvin Tatum för 3:e platsen. Och så där ser Ronnie Corey ut. 2 poäng till David Barge för hans 4:e plats och en 1-poängare till Kelly Moran för 5:e platsen. Ska vi addera detta nationsvis så hamnar vi alltså i följande läge. Corey Moran 5 + 1 är 6 för USA. Shearer Barge 4 + 2 är 6 för Nya Zeeland och den ensamma Tatum drog ihop 1 poäng här för England alltså. Det står ett fel där i rutan, ser jag. Tatum tog ju 3 poäng för sin 3:e plats och England har alltså 3. Vi går ut till heat nummer 2 där då överraskningarna internationellt sett, de unga australiensarna Will Shearer och Adams kör i gult och rött. Hans Nielsen, Jan och Pedersen i blått och grönt. Ja, vi ska släppa starten först. Ja, det är Will Shearer som går ut i ledning. Snabb start från Will Shearer. Nielsen kommer in och träffar alltså Wiltshires cykel och fäller 1, 2, 3, 4 man som ligger på banan här. Vi kan titta på Nielsen som får ett res här alltså och hamnar bakhjulet på innerkantsmarkering som är av cement. Tappar greppet, fäller Wiltshire. De kommer ut och i sin tur fäller nästa man som är alltså Gert Riss i blått där borta som får ett svårt fall och längst ut försöker gul man passera hela bunten och det är alltså Lee Adams som också faller. Kvar på banan ligger Wiltshire. Nielsen är uppe. Kvar på banan ligger Riss.
Och det är alltid svårt det här med första kurvan. Och det är ju alltså då syn för sägen när förarna vill gå ner till 4 man istället för 6. Det blir för trångt. Alltså ett litet misstag gör att det får svåra följder helt enkelt. Man hinner inte väja undan. Som ni såg så var Hans Nielsen på benen och här knallar Wiltshire iväg. Kvar på banan är dock ett risk som man nu alltså då har hämtat bår åt och får ta av banan. Jag kan meddela från första hitet att Simon Cross har skadat sig alltså ganska allvarligt i ryggraden. Ingenting är av, men man har forslat honom vidare till München för större undersökningar. Och i det här fallet kommer Riss inte tillbaka, får vi höra från Debon. Han har skadat sig i bristen alltså. Det betyder att banreserven kommer in för Gert Riss i fortsättningen. Han heter Alois Bachhuber, men han kör visserligen för Tyskland så att säga. Han fyller ut, men hans poäng kommer inte att räknas till laget. Alltså Bachhuber kommer in i det här hitet. Och det betyder alltså i rött och gult Todd Wiltshire och Lee Adams. I blått och grönt Hans Nielsen, Jan och Pedersen. Bachhuber kör blåvit och Lau är vit med nummer 11 på ryggen. I Wiltshire i ledningen före Lau och Pedersen går innan för att försöka pressa sig fram. Och gör det också. Och här kommer Lee Adams upp på 3:e plats. Australiensarna ligger 1:a och 3:a i det här läget med Pedersen däremellan. Lausch. Och vi har naturligtvis inte Hans Nielsen med oss eftersom han blir utesluten för vållande till olyckan. Så det är 5 man hitet med Wiltshire i ledningen före Pedersen, före Lee Adams. Före Klaus Lausch i vitt och Bachhuber banreserven i blåvitt längst bak. Todd Wiltshire, mina damer och herrar, är 21 år gammal och kommer från Australien och ligger just nu under svår press från världens snabbaste speedwayförare, den lille Jan och Pedersen. Som pressar honom på ytterkanten allt vad han och hans Otto Weiss-trimmade motor förmår. Wiltshire åker en väldigt snäv och klok linje och håller Pedersen bakom sig. Kön bakom ingen förändring och Wiltshire tar alltså hitet. Detta är en kommande världsmästare. Han har kommit från ingenstans på 2 år fram till spetsen av internationell speedway. Todd Wiltshire, lägg namnet på minnet. Todd Wiltshire tar alltså detta hit. 5 poäng till honom. Lee Adams 3 tar en 3-poängare. Det gör 8 till Australien. Nielsen utesluten då och Pedersen en 4 till Danmark. Lausch 2 till Tyskland och Bachhuber som banreserv 1. En svag och svår öppning för Danmark naturligtvis. Hit 3 kommer svenska förare ut i Per Jonsson och Jimmy Nielsen, gult och rött. Adorian, Soltan och Sandor Tihani i blått och grönt för Ungern. Vit, Matosek och blåvit Kasper för Tjeckoslovakien. Det här ska på pappret vara ett tid som svenskarna får kunna ta, men det hänger oerhört mycket på starten när man är så många på banan. Vi ska se på hit 3 då. Jonsson längst ut hit till rött. Och starten tas av Soltan Adorian i blå. Jonsson får svårt kast och kommer långt bak. Och det är alltså Adorian för Jimmy Nielsen i det här läget. Grönman är den andra ungraren Sandor Tihani. Adorian, Nielsen, Tihani och Jonsson pressar för att ta sig fram. Men har fortfarande Matosek framför sig för Tjeckoslovakien. Tihani leder och leder säkert dessutom. Det är en klar överraskning. Han är en av de bästa förarna från de forna öststaterna, men så här då bör han egentligen inte vara. Enligt förhandstipsen så har Ungern inget med saken att göra, vilket de alltså ser ut att ändra på. 1 varv kvar. Tihani, Adorian, Nielsen, Tihani. Jonsson har fortfarande problem att ta sig förbi Matosek, men kommer ut på utsidan och passerar då, så att han kör upp sig en poäng. Tihani i mål. Jonsson kommer in som 4:e man. Matosek och Kasper 5 och 6. Det var en klar överraskning måste man säga. Sandor Tihani i blått här. Soltan Adorian i blått, alltså Sandor Tihani i grönt, tar många poäng för Ungern i det här hitet.
Eftersom det är så mycket poäng på spel i varje hit så kan det alltså knalla iväg ganska fort. Vi ska titta på poängställningen då när vi går ut i hit 4 för lagen. Där tog alltså Jonsson 2 poäng för sin fjärde plats och Nilsen fick 4 för sin andra. Det är 6 för Sverige. Adrian får 5 för sin första och Tian i 3 för sin tredje plats. Det är 8 för Ungern. 1 till Matusek för Tjeckoslovakien. Det var ingenting till Kasper alltså. Vi ska då ut i hit 4 med Kelly Moran, USA i röd och Ronnie Corey, USA, kör i grön. Jimmy Nilsen kommer ut igen. Det är dubbelhit för svenskarna i blått och han har med sig Per Jonsson i grönt. Och här har man alltså att göra med Australien då. Med Todd Wiltshire i blått och vitt i den vita skinndräkten i mitten på bilden och Lee Adams längst ut i vitt. Vi tar dem banmässigt så har vi Moran, Nilsen, Lee Adams, ursäkta mig, Wiltshire är det, Corey, Jonsson och Adams. Och man gräver nu efter bästa möjliga fäste för den så oerhört viktiga starten i den här formen. Där går grinden. Kanonstart för Jimmy Nilsen. Och här kommer Lee Adams upp. Och Wiltshire pressar sig förbi med ganska brutala metoder. Det är Wiltshire i ledningen alltså. För Jimmy Nilsen, Lee Adams kommer runt honom på utsidan. Pressar sig förbi dessutom. Eller åtminstone har han ordentlig kontakt med Jimmy Nilsen. Ja, han ligger andra man där. Hård batalj med Jimmy Nilsen och Lee Adams här. Lee Adams 19 år. Ännu en starkt framåtmarscherande australiensisk förare. Det är Wiltshire, det är Nilsen. Och här tappar Lee Adams lite grann av position till röd man som är Kelly Moran. Men klar ledning för Australien och Todd Wiltshire när det är ett varv kvar. Jimmy Nilsen 2:a. Kelly Moran på tredje platsen. Fjärde platsen innehas av Lee Adams i hård kamp med Per Jonsson här. Som kör upp sig så sakta. Upp mot mål då. Det är Wiltshire, Nilsen, Moran, Jonsson till slut. Lee Adams och sist Ronnie Corey. Och här har vi poängen. 3-0 till USA som alltså får sammantaget 3 poäng. Sverige plockar upp 4 plus 2 då. 4 för andra platsen för Nilsen och 2 för Jonsson på fjärde platsen. Säger 6. Australien plockar in så mycket som 1 plus 5 är 6. De fortsätter alltså att ta sig framåt i tävlingen. Vi går till hit nummer 6. Det är det sista hitet i den andra omgången. Nu har alla lag varit ute i 2 hit och vi kan alltså summera lite grann. Ursäkta mig, jag kliver före här. Det är naturligtvis hit 5. Och här har vi alltså för Nya Zeeland David Barch i rött och Shira i gult. För Danmark Pedersen och Nilsen blått och grönt och Tjeckoslovakien Kasper och Matusek vitt, blåvitt. Och starten tas av Lidman som är Matusek och så får han mitt Shira innanför sig. Och så pressar Hans Nilsen och Matusek. Det är våldsam kamp om poängen i hitet. Här kommer Pedersen seglande utanför. Shira i ledning i gult. Matusek. Och här kommer Pedersen och pressar på. Pressar och tar sig förbi. Shira. Pedersen. I kön bakom. Tjecken. Hans Nilsen. Och Pedersen jagar nu Shira. Allt vad han förmår. Ett varv kvar. Shira, Pedersen. Pedersen prövar att gå utanför, men jag tror inte det finns så mycket mera fäste där ute alltså. Shira är en gammal ringräv och vet att stänga av. Pedersen gör ett försök till, men det kommer inte att räcka till för Shira tar poängen alltså. 5 poäng till Mitch Shira. 4 poäng till Jan O. Pedersen för andra platsen. 3 poäng till Kasper, Tjeckoslovakien för sin tredje plats. 2 poäng till Hans Nilsen för fjärde platsen.
En poäng till Roman Matusek och sist in David Barge, Nya Zeeland. Poängmässigt då så får Danmark 6, Nya Zeeland får 5 och Tjeckoslovakien 4. Och det gör alltså 11 för Nya Zeeland, 10 för Danmark och 5 poäng totalt så här långt för Tjeckoslovakien. Danmark är sakta men säkert på väg tillbaka när vi går ut till då det sista hitet i sista omgången. Tatum är gult, ensam för England. Lauch är grönt, Bachhuber blått. Och det är alltså en klar ledning ut för mannen i blåvitt som är Sando Tiani. Nej, det är Zoltan Adorian för Ungern. Tiani ligger på tredje och slåss stenhårt med Lauch. Tiani, Adorian, Tatum, Tiani och Lauch i kamp om tredje och fjärde platsen. Sista hitet ligger banreserven Bachhuber och mer är inte att begära. 2 varv kvar, Tiani, Tatum. Fortsätter att överraska denna ungrare. Startar bra och kör smart. Men mycket parspiva är det inte som ni ser. Tatum prövar utekanten. 1 varv kvar, Tiani ligger tredje. Och Adorian håller stenhårt sin plats. Före Tatum som alltså inte får direkt någon plats att köra om. När vi går upp med mål blir det Adorian Tatum. Tredjeplatsen togs till slut av Lauch före Tiani och Bachhuber sist. Och poängen får ni alltså i rutan. Ungrarna tar 7 nya poäng och har 15 av 16 möjliga efter 2 hit. Det är en stor överraskning att ungrarna går så bra. Också skulle jag tro för de andra förarna. Läget är alltså det att de leder på 15 poäng. Före Australien som har 14, Sverige 12, Nya Zeeland 11, Danmark 10, USA 9, England 7, Västtyskland 5 och Tjeckoslovakien 5. I en opartisk undersökning där Posten och SIFO intervjuade 20 000 svenskar visade sig att Toyota är Sveriges nöjdaste kunder. Varför är du så nöjd? Du är så fruktansvärt bra på begagnade bilar. Och du då? Nej, testade klart så är det garanti på honom. Jag bytte upp mig till en begagnad Celica. Jag hittade min drömbil på Toyota Center. Det är 24 månaders garanti på en begagnad Toyota då. Väldigt bra takluckor. Sveriges mest nöjda kunder köper nya och begagnade bilar på Toyota Center. På söndag spelar Michael Caine i filmrollen som gjorde honom berömd. Morning. Brought you a replacement for Taylor. What's he like? He's a little insubordinate but a good man. Sergeant Palmer. Han är fångad i någonting han inte kan förstå. Someone is trying to frame me. You just killed an American agent. Han är en bricka i ett farligt spel. My name is Harry Palmer. Michael Caine i fallet Ipcress på söndag klockan 22 här på TV3. Vi ska nu se om Australien kan hålla uppe sitt fina tempo i hit nummer 7 där vi får ut Roman Matusek i rött och Antonin Kasper, Tony Kasper i gult för Tjeckoslovakien, Todd Wiltshire i blått och Lee Adams i grönt för Australien och Calvin Tatum ensam då för England i vithuva i mitten. Alltså Matusek, Adams, Tatum, Kasper, Wiltshire, om vi tar dem i den ordningen de står. Det är så i internationella tävlingar att man får köra på tejpen utan att bli utesluten. Den här regeln om att don't touch the tape har inte införts internationellt ännu. Och detta är ju en synnerligen internationell tävling. Starten går. Matusek drar iväg bra. Och Tatum utanför sig. Tatum kommer runt honom. Wiltshire får ett jätteres och måste slå av naturligtvis. Ligger 4. Lee Adams 3. Kasper är sista man med 16 på ryggen.
Tatum är ledning, och här får alltså Matte 6 stopp ser vi. Lee Adams 2, Wiltshire 3 och Kasper 4. Hitet har plötsligt reducerats ner till vad som är normalt i speedway. Men i det här läget så är det nog svårt. Här visar Adams kör innanför till Wiltshire som tar innerkanten här, och de etablerar ganska snygg parkörning i det här läget. Australiensarna alltså på plats 2 och 3. Men i ledningen Tatum, den ensamma engelsmannen Kelvin Tatum. En av de stora i internationell speedway idag, och de här två australiensarna kommer att bli det. Tatum i ledning före Wiltshire och Adams. Och det här lär stå sig. Och det gör det. 5 poäng till Kelvin Tatum för segern alltså. Och för Australien så får man ihop 7 för 4 poäng och 3 poäng. Och 2 poäng gick till Kasper. Mattek får inget för sitt stopp. Och därmed så etablerar alltså Australien en kraftfull poängsamling. 21 poäng efter 3 omgångar. Som ni kommer ihåg låg de alltså 2 efter Ungern inför den här omgången. I heat nummer 8 får vi ut Klaus Lauch för Tyskland i rött. Banreserven Bachhuber kör i gult. Per Jonsson kommer i vit och Jimmy Nilsson i blåvitt för Sverige. Mitch Shearer i blått och David Barge i gul för Nya Zeeland. Viktig tid för Sverige som inte har fått en sådär väldigt bra start. Det är Lauch som tar ledningen. Till publikens jubel, här kommer Barge. Rasande fart runt honom. Och lägger sig utanför och tar honom dessutom. Mitchira ligger innanför och pressar. Det är Barge, Lauch, Shearer. Svenskarna på efterkälken med Per Jonsson före Jimmy Nilsson. Och Jonsson kommer upp där och passerar Lauch som strax dessförinnan hade passerat av Shearer. Frågan är ifall han kommer runt honom, Jonsson. Barge, Shearer, Lauch, Jonsson. Jimmy Nilsson och Bachhuber på 5:e plats i heatet. Det är fortfarande dubbelt Nya Zeeland i täten. Och se om de kan få ordna till någon ordentlig farspeedway här och täcka upp banan. De täcker ganska väl i kraft av sin fart i det här läget. Men särskilt vacker farspeedway är det ju inte. Men i alla fall så leder Barge. Det är alltså dubbelt Nya Zeeland i det här läget. Jonsson ligger 3, Lauch 4. Och så blir det också i mål. Alltså dubbelt seger till Nya Zeeland. Det gör 9 poäng det. Det är en hel del. Resultatet hitet alltså blir då att David Barge vinner det på 5 poäng före Mitch Shearer som får 4. 3:e platsen till Per Jonsson som får 3. 4:e platsen till Klaus Lauch som får 2. Och 5:e platsen till Jimmy Nilsson som får 1. Sist Bachhuber. Och Sverige samlar upp 16 men Nya Zeeland samlar upp 20 och det är mycket mera. Vi får fram heat 9 som då är sista heat i den 3:e omgången. Här kommer nu ett möte mellan danskarna och ungrarna. Adorian och Tihan i rött respektive gult. Corey Moran för USA i blått och grönt. Och Nilsson och i vitt och Pedersen i blåvitt för Danmark. Ett viktigt hit för Danmark. Vi får se om rutinen väljer avgörandet i starten som är jämn och som man krigar om första kurvan här. Är Nilsson i mitten på fältet här. Adorian först. Adorian först igen. Nilsson bakom. Tihan är utanför. Pedersen innanför. Det är ungrare och danska som kämpar. Adorian, Nilsson. Kelly Moran upp och slåss. I sin gröna huva på 3:e plats. Pedersen 4. Tihan kör innanför. 5:e position. Här kommer Nilsson. Sveper förbi Zoltan Adorian alltså. Tar ledningen. Här kommer Kelly Moran. Ett varv kvar. Nilsson.
Adorian, Moran, Pedersen. Pedersen sticker innanför Moran. Frågan är om han lyckas med det. Det gör han inte. Moran svarar upp. Det har vi Tiani som nästan passerar Pedersen upp mot mål. Men det är Nilsen som vinner hitet. Hans Nilsen för Danmark alltså vinner hit nummer 9. Får 5 poäng. Tvåa in i mål blir alltså Zoltan Adorian för Ungern. 3 Kelly Moran, USA. 4 Jan-O Pedersen, Danmark. 5 Sandor Tiani, Ungern. Och 6 Ronnie Corey. 5 till Ungern, 3 till USA, 7 till Danmark som knaprar in. Va? Men ungrarna ligger uppe på 20 poäng nu. Och Danmark har då 17 alltså. Ställningen så här långt då bland nationerna, det är alltså att Australien leder på 21 före Ungern 20 och Nya Zeeland 20. Danmark har 17. Hit nummer 10 Bachhuber, banreserv i röd, Klaus Lauch i gul. Anthony Kasper i blått och Roman Matusek i grönt. Sean Moran USA i vitt och Ronnie Corey USA i blått och vitt. Hit nummer 10. Första hitet i den 4:e omgången. Och här är det framförallt amerikanerna som måste samla ihop poäng. De sladdar ordentligt på 12 poäng, vilket är mindre än vad man allmänt hade väntat sig, skulle jag tro. USA var en av de nationerna som skulle kunna slåss om titeln i den här finalen. Vi samlar då ihop oss till start. Oj, där håller alltså vår blåman som är Kasper på att ta sig igenom tejpen. En hård första kurva. Men det är Corey som kommer ut först. Ronnie Corey i ledningen. Det är Klaus Lauch som ligger tvåa. Det är Corey. Och här är det fight om platserna 3 och 4, men Lauch håller ut. Corey, Lauch. Kasper, Matusek. Där är Matusek förbi sin kollega från Tjeckoslovakien, men Lauch håller sin andra plats. Matusek seglar förbi som fjärde man i hitet. Lauch fortfarande. Och här prövar alltså Kasper en vidunderlig ytterkurva, men den räcker alltså inte in i mål. Det blir Ronnie Corey som tar hem spelet i det här hitet. Och bakom sig fick han alltså Klaus Lauch för Tyskland på andra platsen. Och på tredje platsen Antonin Kasper, Tjeckoslovakien. 4 Roman Matusek. 5 Kelly Moran och 6 banreserven Bachhuber. Det ger 4 till Tyskland, 5 till Tjeckoslovakien, 6 till USA som tar sig upp lite grann med 18 poäng. Hit nummer 11. Var i vi ska få se Ungern i form av Sandor Tiani i röd och Zoltan Adorian i gul. Mot Australien, Lee Adams blå, Todd Wiltshire grön. Och Nya Zeeland, David Bart vit och Mitch Shearer blå och vit. Viktigt hit därför att än så länge har Ungern en enpoängsledning före Australien. Alltså Australien leder med 1 poäng för Ungern inför det här hitet. Starten tas av Todd Wiltshire i grönt. Här kommer Bart, fastnar på bakhjulet. Där hitet kommer att blåsas av. Vi ser det klart och tydligt på det bakhjul och sticker alltså rakt ut där. Tappar greppet om cykeln och får ta sig av. Men jag tycker inte att han ser ut att gå i allt för illa. Bart kör på benen men blir alltså utesluten ur hitet naturligtvis. Vi får då en omstart med Tiani, Wiltshire, Adorian, Adams är längst ut och Shearer har vi i mitten. Shearer i blåvit i mitten, Wiltshire i grönt bredvid, Adorian där bredvid och ute på kanterna. Där går starten.
Bra start för Wiltshire igen. Sticker in först. Wiltshire in först. Men passeras direkt av Tihani som kommer som en furie på rakan och tar ledningen. Kamp här mellan Wiltshire och Tihani. Ugnarna går ju oerhört starkt. Alltså. Här kommer alltså Tihani upp på Wiltshire och lägger sig före. Det är då dubbelt ungerskt i ledningen. Men här kommer Wiltshire tillbaks. Tihani gör ett litet misstag och Wiltshire kommer tillbaka, lägger sig andra man. Dock leder Sandro Tihani med god marginal. Tihani slåss om att hålla sin position som tredje man. I grönt Todd Wiltshire alltså. Ny och stor sensation i speedwayvärlden i sin första säsong i British League i England. På väg mot individuella VM-finalen är han dessutom. Målgång för Sandro Tihani alltså i Zoltan Adorian alltså i heat nummer 11. Adorian vinner heatet före Todd Wiltshire, före Sandro Tihani med Lee Adams som 4 och med Mitch Shira som överraskande 5. David Barge fick inte åka utan blev ju utesluten i samband med sin vurpa. 8 till Ungern som alltså avvisar Australien och går upp i ledning. 6 till Australien som har 27 och ligger på andra platsen. Och bara 1 poäng till Nya Zeeland på 21 som alltså ger hopp då åt länder som Sverige till exempel som ligger och nosar kring samma plats som Nya Zeeland. Vi går ut i det sista heatet i den 4:e omgången. Och det består då av i rödhuvan Jan Pedersen Danmark tillsammans med i gul Hans Nielsen Danmark. Nielsen står här inne på innerplan och Pedersen kör nu fram. För England kör Kelvin Tatum i grönt. Simon Cross är alltså inte längre med honom. Och så har vi också Jimmy Nielsen från Sverige vitt. Och Per Jonsson längst ut i blått och vitt. Det här är ett viktigt hit för Sverige. Det är ett viktigt hit för Danmark. Medan Kelvin Tatum naturligtvis inte kan dra det engelska lasset helt och hållet själv. Så det står mellan Sverige och Danmark. Vi samlar in oss till start. Den går där. Det är Nilsson som kommer upp. Och han får med sig Pedersen direkt. Dubbelt danskt. Därefter har vi Jimmy Nielsen och Per Jonsson. Vi tittar Pedersen på Nielsen och sen kommer man att åka Speedway alltså. Och det gör de. Skär alltså effektivt av hela banan. Före Jonsson och Nielsen som ligger där och Tatum ligger bakom. Om vi tittar nu på Pedersen och Nielsen så ska vi se vad det här egentligen handlar om. Alltså. Konsten att blockera banan. Där 2 förare helt enkelt delar upp den. Inre spår, ytterspår. Och däremellan gives ingen plats. Jonsson och Nielsen jagar naturligtvis bakom men kan inte göra särskilt mycket åt det här ens om de hade snabbare cyklar. Jonsson 3, Nielsen 4, Tatum längst bak. Nielsen på insidan, Pedersen på utsidan. Det är danskt. De demonstrerar alltså tävlingens stora mening egentligen med en praktfull seger i det här heatet. 9 poäng till Danmark därmed. Det är nämligen max vad man kan få i heatet. Och Jan och Pedersen först över mållinjen då i heat 12. Det här betyder att Danmark sakta men säkert smyger sig upp mot ledande Ungern och Australien. Vi ska titta på poängsummeringen i heatet till att börja med. Alltså Pedersen, Nielsen får 9 poäng, 26. Tatum en 1, 13 och Jimmy Nielsen 3, Per Jonsson 2 poäng, 5 gör 21 alltså. Då har vi kört 12 heat. Och 12 heat är 4 omgångar och fortfarande Ungern i ledningen. Före Australien, före Danmark och nu skiljer bara 1 poäng de 3 emellan. Sen har vi alltså Nya Zeeland, Sverige på samma 21, USA 18, England, Tjeckoslovakien och Västtyskland 13, 12, 11.
bagastes. Ay, onna mundo funció nonda. Sugiwa onna gitana do música to hidoi desu yo. Sugiwa desu ne. Koro nagai desu yo. Koro nagai. 長くて大変だ。これは母ちゃんですよ。うちの母ちゃんもバカンスなんかに行きたいなんて言って、ほら、ちょっと出てきません。出てきなさい。もうダメですね、これは。Ibland är det svårt att komma fram till oss på TV-shop när du ringer direkt efter våra inslag. Så försök igen senare. Vi är öppet dygnet runt. TV-shop är till för dig. Husker du begynnelsen? Barn. I was so looking forward to doing this. To be grown up for just an hour. Vänskap. Ellen, I am not suffering. I am having a perfectly delightful life taking care of my child, and Michael is doing his best to support us. I'm not talking about money. I'm talking about you. Krangel. There was nothing wrong in this house until that whore from the restaurant started making eyes at you. Don't you walk away from me, damn you! You don't want to do anything around here, fine. Don't do anything. Don't walk away from me! Och försoning. Nå får du chansen til å se denne populære serien om igjen fra starten. Livet rundt i 30, i kveld klokken 21.05, her på TV3. Och då går vi alltså ut till heat nummer 13. Där vi får Todd Wiltshire i rött på innerbanan. Han har Kelvin Tatum, England, i blått bredvid sig. Som i sin tur har Zoltan Adorjan i vit färg. Jag ber om ursäkt, jag drar fel hit här. Alltså Wiltshire naturligtvis. Och sen följer Tatum i blått. Ronnie Corey i vitt för USA. Lee Adams i gult för Australien. Och Kelly Moran i blåvitt för USA. Australien mot USA och det är Australien. Wiltshire igen. Även om han ligger tätt så är han först. Kelly Moran. Och Lee Adams kommer upp utanför Tatum. Det är dubbelt Australien. Adams andra plats, Tatum tredje. Kelly Moran kommer på utsidan som fjärde man. Wiltshire är dock först. Dubbelt Australien alltså som svarar här på den danska utmaningen får man väl säga. Amerikanerna är avhängda i det här hitet. Vi ser Tatum på tredje plats. Bakom honom har vi Corey och Moran. Men först har vi Todd Wiltshire och sen har vi Lee Adams. Och det är liksom inget snack om saken. Det här, om det håller in i mål så får vi alltså en 9-poängare till Australien och så blir det 5-4 och vi lägger ihop det blir 9. Och 3-poängaren går till Kelvin Tatum. 2-poängaren går till Ronnie Corey och 1-poängaren till Moran. Det är 9 poäng alltså för Australien. 3 poäng för USA och 3 poäng för den ensamt kämpande Kelvin Tatum. Och då kommer Australien naturligtvis att ligga och nosa på Ungern. Frågan är alltså om Ungern och Danmark kan svara på det här. För det lutar ju allt mer åt de 3 länderna som bara alltså har 1 poängs skillnad inför den här omgången. I hit 14, Lausch för Tyskland tillsammans med barnreserven Bachhover, Jonsson och Nilsen för Sverige, Adorjan och Tihani för Ungern. Nu gäller det. Och där får Nilsen en bra start och kniper in för Lausch och utanför kommer Jonsson. Där hamnar alltså ungrarna på efterkälken i första kurvan och svenskarna bör kunna etablera ganska effektiv paråkning i det här läget. De känner varandra väl, åker i samma klubb i Stockholm och är båda proffs i England. Här kommer alltså Tihani upp bakom dem naturligtvis.
För Ungern måste ju ta poäng om de ska kunna hänga med här. Men det är Jimmy Nilsson i klar ledning. Och han har Jonsson utanför sig och de kniper till rejält. Inte mycket som Tian kan göra åt det här. Dessutom har Lauch etablerat sig på fjärde platsen. Nu åker svenskarna snygg fart Speedway här alltså. Och Adrian har då på sin femte plats väldigt svårt att ta sig fram och plocka nödvändiga poäng för Ungern om de ska vara med och slåss om titeln. Det är svensk dubbelt i ledning. Jonsson i blått, Nilsson i grönt. Tian i blåvitt på tredje plats, Lauch på fjärde plats. Vi går upp mål och det blir 9 poäng till Sverige. Genom Nilsson och Jonsson. Och det gör ju naturligtvis att Sverige plötsligt rycker framåt i poängsammandraget. Det är viktigt att vinna hit en dubbelt så här, för det blir så väldigt mycket poäng. Alltså vi har då den ordningen att Sverige tar in 9 poäng på hitet. Ungern får dock bara 4 och tappar nu alltså i sammandraget mot konkurrenterna från Australien och Danmark. De har 32 och Sverige har häng på täten. Tyskland är ju avhängd på 13 poäng. Den ensamma Lauch kan naturligtvis inte göra så mycket i det här läget. Vi går till hit 15, det sista hitet före finalomgången. Och där har vi alltså Shearer i rött och Barge i gult för Nya Zeeland. Hans Nilsson i blått och Jan O. Pedersen i grönt. O står för Osvald förresten. För Danmark, Matosek i vit och Kasper i blåvit för Tjeckoslovakiet. Och här är det väldigt viktigt för danskarna att ta poäng. Det är nämligen så att i sista omgången så placeras lagen beroende på hur de ligger. Jag återkommer till den starten har gått som Nilsson tar. Med Matosek innanför sig. Shearer. Det är Shearer. Här kommer Pedersen dundrande förbi. Ja, går runt mitt Shearer. Som vi ser blöda huvud ligger tvåa med Hans Nilsson pressande bakifrån. Här ligger Danmark bra till för poäng, men det är klart att Hans Nilsson gärna vill om Shearer. Pedersen går ifrån. Shearer tvåa, Nilsson trea i det här läget. Fjärde platsen David Barge, femma Matosek och Kasper har problem med motorn kan vi se. Ett varv kvar och Pedersen leder. Shearer tvåa. Nilsson trea, men han slår stenhårt med Shearer om 4 poängare. Men Pedersen naturligtvis kör in sin femma ganska elegant. Det är för sent för Hans. Det blir en tredje plats till Nilsson, men en första plats till Pedersen som alltså då sammantaget gör 8 till Danmark. För Nya Zeeland 4 till Shearer och 2 till Barge gör 6. Och för den ensamt i målkommande Roman Matosek 1 poäng till Tjeckoslovakien. Och det här för Danmark ganska långt som ni ser till 34 poäng. Nya Zeeland 27 och Matosek och Kasper för Tjeckoslovakiet 1 gör 13. Och de visste vi ju att de var avhängda för. Nu är det alltså så i hit 16, 17 och 18 att man kör i placering. Det vill säga i det sista hitet så kommer alltså Australien, Danmark och Ungern att mötas därför att de gör upp om de 3 ädlaste medaljerna. I det sista hitet så möts alltså Sverige, Nya Zeeland och USA om platserna 4, 5 och 6. Och i det första hitet i sista omgången så möts England, Tjeckoslovakiet och Förbundsrepubliken Tyskland om platserna 7, 8 och 9. Det är alltså en slags finalomgång kan man säga. Och om den så vet vi då att Sverige har inte längre någon chans på någon plats på prispallen. Men Danmark har kvar möjligheten att vinna. Men då måste de också vinna hitet och sluta på sammantaget mera poäng än de andra 2 länderna. Eftersom Ungern har börjat sladda så är det i princip en match om guldet mellan Danmark och Australien. Men den kommer vi tillbaka till när vi har sett hit 16. Som alltså gäller plats 9, 8 och 7. Matosek och Kasper i rött och gult för Tjeckoslovakien. Tatum i blått för England och Lauch i vitt för Tyskland och barnreserven Bachhuber i blåvitt.
Starten går och det är Matusek som griper taget i hitet med Tatum utanför sig. Och Kasper därpå. Matusek, Tatum, Kasper. Lau, Bachover där bakom. Det är ganska jämnt och tätt här emellan de första 4. Tatum 2 dock. Matusek 1. Lauf nu upp som 3. Pressar sig förbi. Gör han inte Kasper som behåller 3:e platsen. Matusek, och här kommer Kasper med en ytterrökare, men det kommer inte leda någon vart. Det blir för lång väg. Matusek, Tatum, Kasper, Lauf, Bachover. En Tatum på något bättre humör hade tagit Matusek, men det är klart att efter att ha sett lagkompisen Simon Cross skadas så tidigt så får det väl förlåtas honom om han inte är sig riktigt lik idag. Matusek håller sin första plats. Tatum 2. Kasper 3. Och så blir ordningen i mål. Lauf 4 och Bachover 5. Och det där tyckte Matusek var trevligt. Han tar sig för pannan och är glad och nöjd med den hitsegen. Det här ger då alltså till slutresultat för de här 3 lagen följande ordning. Att Tjeckoslovakien samlar in 8 och passerar England i sammandraget med 21. De blir alltså 7. England blir 8 på 20 som Tatum ensam har stretat ihop. Och Tjeckoslovakien och Västtyskland blir alltså sist på 15 som ju Lauf ensam har stretat ihop. Vi går nu fram till hitet om platserna 4, 5 och 6. Ronnie Corey röd. Sean Moran gul för USA. Per Jonsson blått. Jimmy Nilsson grönt för Sverige. Mitch Shearer vit och David Barge blåvit för Nya Zeeland. Corey längst in här. Ja, får en kanonstart. Får med sig Shearer. Jonsson svårt efter. Jimmy Nilsson blir passerad. Och Kelly Moran. Och det är Shearer nu. Moran och Corey. Där bakom ligger alltså Per Jonsson i blått och Jimmy Nilsson i grönt. Men det är trångt. Svårt att komma om. Jonsson stöter på Corey. Shearer i ledning. Före Moran. Före Corey. Före Nilsson. Före Jonsson. Sist ligger David Barge. Jag tror att det är svårt för Sverige att köra upp sig någonting särskilt i det här hitet. Det ligger ganska... Det är så tätt framåt. Det är bara Shearer som har gått loss och båda amerikanerna etablerar ganska snygg parkörning här mitt framför näsan på de svenska förarna. Jag tror det blir svårt för Sverige att komma om. När vi nu går upp mot målet. Kelly Moran i andra plats. Shearer vinner och det blir den ordningen i mål. Alltså Shearer vinner hitet för Nya Zeelands räkning. Barge blir dock sist och därmed så kommer deras sammanlagda poäng inte att kunna rubba den svenska fjärdeplatsen så vitt jag förstår. Va? Vi ska titta när poängen kommer upp, men det bör hålla med en svensk fjärdeplats. Den sammanlagda poängen blir då för Corey och Moran 7-28. För Sverige, Jonsson och Nilsson tar en 3-33 och för Shearer 5, Barge ingenting, 5 sammanlagt 32. Sverige blir alltså 4, Nya Zeeland 5, USA 6. Men nu går vi till finalhitet. Sultan Adorian i rött och Sando Tihani i gult för Ungern. Stor överraskning. I blått Todd Wiltshire, i grönt Lee Adams för Australien. I vitt och blåvitt Nilsen respektive Pedersen för Danmark. Detta är alltså finalen, direkt avgörande. Ungern kan inte rubba någon av de andra. Men, ja, om de inte vinner dubbelt. Men det är osannolikt i ett så pass här hårt hit, trots allt. Det är på pappret en uppgörelse mellan Australien med 21 och 19-åringar och de ärrade veteranerna Hans Nilsen och Jan O. Pedersen. Och det är Wiltshire som kommer iväg bäst. Men Nilsen utanför sig. Och Adams därefter, men där passerar Nilsen direkt.
direkt ut på rakan. Nielsen, Wiltshire och här kommer Pedersen. Men en av sina enorma ytterrökare tar sig förbi alltså. Nu ligger danskarna i dubbelledning för Adams och Wiltshire. Nielsen, Pedersen, Wiltshire, Adams. Tror jag detta loppet är kört faktiskt. För danskarna kommer att etablera en paråkning som bara skär av ytorna för australiensarna. Förutom det att de också åker fort naturligtvis. Där ser man det klart hur lite plats det finns. Det är Pedersen innanför, Nielsen utanför. Därpå följer Wiltshire som försöker. Därefter Adams. Medan ungrarna faktiskt har lagt sig längst bak. Och inte riktigt har orkat genomföra tävlingen som de börjar. Men kommer att sluta som bronsmedaljör, vilket är imponerande. Guldet kommer att gå till Danmark. För Pedersen och Nielsen vinner hitet och de vinner det dubbelt. Hans Nielsen tar 5 poäng, Jan O. Pedersen tar 4 och därmed så passerar Danmark i sammandraget på sluttampen av Australien och vinner alltså för 6:e året i rad par-VM i Speedway. Denna gången är det alltså då Hans Nielsen, 30 år och Jan O. Pedersen, 26. Som tar 9 poäng sammantaget, 43 till Danmark. Före Wiltshire, 21 år gammal och Liarans, 19 år gammal, som tar 5 sammantaget, hamnar alltså 2:a som 41. En etta till Ungern som blir bronsmedaljören. Och det var ju en mycket överraskande final på många sätt och vis. Vi ser, jag har ju redan dragit igenom det här resultatet, men det är alltså ett nytt danskt guld dock. Efter en hel del motgångar tidigare i år så har det i alla fall burit till för Danmark. Och ja, det är en välförtjänt prispallsplacering. De är ju trots allt de som åkte den vackraste parspeedwayen när det gick att få plats. Men jag tillhör ju de som är glada för att vi går tillbaks till 4 man i varje hit i fortsättningen. Det har kostat en bruten brist för Gert Wist och en skadad ryggrad för Simon Cross. Och det är inte nödvändigt. Här kommer ungrarna upp, Adorian och Tiani. Och här har vi danska flaggor naturligtvis i publiken. Här ser vi de 2 australiensarna. Och detta får då bilda slutvinjett från Landshut. Och tack för denna gången. Och vi hörs nästa gång det skriver. Adjö så mycket.